Start the recording. The homework was on fill in the blanks reading. That was the first task we tried in the last class, right? And this is the homework. So আমি এখন যে explanationটা দিব, that will be very important. Through my explanation, you will be able to understand the techniques and tricks that I discussed in the last class as well, in a practical setting, through these tasks. Okay, so I'm going to talk about the first one. For example, answer for the first gap, passage number 1. একদম উপরেরটা। This one is, the answer is skies. Acha. Most of you wrote this answer correct, but a few made a mistake. For example, একজন লিখেছে reason. I think another person, I think most of you did the right job here, got it correct, but আমি explain করে দেই যে skies কেন হবে, অন্য কিছু হবে না। First of all, if you remember, I told you in the last class যে we can find the answer based on a number of things: collocations, word pair এর সাথে যায় কিনা, grammar clue আছে কিনা, preposition আছে কিনা, and sentence এর মধ্যে অনেক সময় clue থাকে। Acha, here you can understand why it should be sky. They're talking about astronomy. Also, they're talking about observational astronomy. Observational astronomy. Astronomy, এটা কোন field? এটা বলতে পারবে কেউ? মানে what is astronomy? Anyone? মহাকাশবিদ্যা। Yeah, Jyotirvidya in Bengali. Jyotirvidya, right? মানে it's about studying the universe, তাই না? মহাকাশ, planets, গ্রহ নক্ষত্র, and they are talking about the observational astronomy. তার মানে they observe, practical. এখানে আবার লিখছে observing the dash. So if it is astronomy and it involves observing something, so মহাকাশের স্টাডি যদি হয় অ্যাস্ট্রোনমি, তাহলে কি অবজার্ভ করবে? অবশ্যই ওইটার কোনো একটা কিছু। And here in the list of these words, you get only one word that can be observed in astronomy, মানে অ্যাস্ট্রোনমির সাথে যায়, that is the skies. If you look at other words, for example, reason তো কখনো আমরা অবজার্ভ করতে পারি না। We cannot observe principles. We cannot observe fields, effects. Describe is itself a verb. Confirm is a verb. Angles cannot be observed. তার মানে দুইটা লজিক। First of all, noun আছে এখানে হচ্ছে angles, effect, fields, principles and reason. কোনোটাই অবজার্ভ করা যাবে না। And the most important clue is the word astronomy. Astronomy আমরা কি অবজার্ভ করব? Skies. Why did they write the word sky in plural? এটা sky এর plural হচ্ছে skies. But normally আমরা জানি যে sky এর কোনো plural হয় না। But we can write it in plural if we mean a number of universe. তার মানে মহাকাশ তো শুধু আমাদের না, আরো অনেক সৌরজগৎ আছে না, সোলার সিস্টেম। তার মানে প্রত্যেকটা সোলার সিস্টেমের এক একটা স্কাই আমরা কনসিডার করলে স্কাইজ মানে এনি কাইন্ড অফ skies of any solar system or universe. Universe একটাই অবশ্য solar system. So anyways, in that sense it can be skies. So observing the skies is the right answer. Number 2, using and then analyzing observation using the dash of physics. So dash of physics, look at this word physics. So এটাকে আমরা collocation এর আন্ডারে ফেলতে পারি something of physics. Physics এর কি থাকতে পারে? Who can tell me? Like out of these words, what can be a part of physics? Principles means the rules of physics. বাংলায় আমার মনে নাই ওয়ার্ডটা, but anyways you have to think in terms of English. Physics always has principles because it is governed by principles, তাই না? It's all about logic and rules and stuff. These are principles. So principles of physics, because physics has principles. Next one, through astronomy. And remember, আস্তে আস্তে আমরা প্র্যাকটিস করার সময় একটু স্লো রিডিং দিতে পারি এবং টাইম নিতে পারি, বাট যখন আমি এক্সপার্ট হতে যাব
I have to analyze these clues এবং একটা টাইমে আমাকে খুব ফাস্ট করতে পারতে হবে। For example, just you have to roll your eyes because কোনো আপনি যদি এটা করেন যে গ্যাপের জাস্ট আগে বা পরে পড়বেন তাহলে মোস্ট কেসেস আপনি পারবেন, বাট ইন মেনি কেসেস ইউ উইল লুজ ইট বিকজ অনেক সময় সেন্টেন্সে ক্লুটা থাকে। আই টোল্ড ইউ দ্যাট, রাইট? So, like আমরা জাস্ট চোখ বুলায় যাব, through astronomy focus more on developing analytical models to dash astronomical phenomena to dash. So এখানে দুইটা ব্যাপার, একটা হচ্ছে গ্রামার ক্লু, টু এর পরে একটা ভার্ব আসবে, আর এটা হচ্ছে এমন একটা ভার্ব আসবে যেটা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ফেনোমেনার সাথে যায়। ফর এক্সাম্পল, যদি এখানে থাকতো বার্গার, then we could easily understand যে এটা হতে পারতো eat burger. If it was, let's say, book, we could have decided read or write a book, right? But so তার মানে অনেক সময় নাউনের উপর বেস করে আমরা ডিসাইড করতে পারি what type of verb we can choose. টু এর পরে verb আসবে and something that can be connected with or that can be paired with astronomical, the word astronomical phenomena. What is the meaning of the word phenomena? Anyone? ক্ষেত্র। চলমান ঘটনা স্যার। Okay, any kind of idea, context বলা যেতে পারে, মানে হয়তো আপনারা বাংলায় দেখেছেন এই জন্য somebody said ক্ষেত্র, but as I said, always try to, even if you look at the Bengali meaning, you have to try to study the word in its English context. A phenomenon means any kind of idea in a given context. Okay, any kind of idea, theory or something like that. আর phenomena হচ্ছে এটা plural হচ্ছে phenomena. So what can we do with a theory, concept or idea? Concept কি হবে? Number 3, Describe. describe. So if you Describe. look, remember that is the clue. আমরা টেকনিকটা বুঝতে হবে যে টু এর পর একটা ভার্ব আসবে না, তার মানে এখানে সবগুলো তো ভার্ব না। Then I will not look for every word, but আমি চোখ বুলাবো, যেমন angles টা verb না, confirm টা verb, describe verb, effects not a verb, not a verb, not a verb, not a verb, not a verb. তার মানে আমার তো চয়েস কমে গেল। I will have to choose between these two words as these are the only two words that are verb, বাকিগুলো noun. So এই আমার যদি এতটুকু গ্রামার স্কিল থাকে যে আমি বুঝবো এগুলো ভার্ব না, then my choices, the number of choices comes down. So এখান থেকে এখন দুইটা যদি আমরা চুজ করি, we don't have to, মানে we don't confirm any phenomena, there is no requirement of, but we can describe phenomena. একটা theory, একটা idea, একটা concept describe করা যায়, right? So describe astronomical phenomena. Number 3 is describe. Okay, number 4, the two dash complement each other. কি to what, কিসের কথা বলতেছে এখানে? দুইটা জিনিসের কথা বলছে। What are these? One is physics, another is astronomy. What are these? এগুলোকে কি বলে? বা find it out. এখন এখানে noun লাগবে আমার, because complement is the verb, এর আগে একটা noun বসবে। Fields. 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 Yes, because physics, astronomy, chemistry or যেগুলো একাডেমিক জিনিস, these are all fields of study, মানে এক একটা field, right? আমি যদি বলি what is the field of your study, আমি যদি বলি medicine, that means that is the field of my study. So in that case you should choose the word field, right? So next one, number 5, with observational astronomers attempting to dash theoretical results. So we already have the first verb for number 3, and according to the sentence structure, after 2 you need another verb, and now you only have one option, because as I said, these are not verbs, these are nouns. তার মানে আমার অপশন একটাই, confirm theoretical results. এখন কারো যদি ডাউট থাকে যে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ফেনোমেনাতে আমি কনফার্ম কেন দিলাম না আর রেজাল্টে কেন ডিসক্রাইব দিলাম না, simple logic, we cannot describe results, but we can describe ideas, concepts, phenomena,
And what about results? Results can be published. These can be confirmed whether they are correct or not, etc.